Hi students, good morning to you and online classes. It's me Kumar, your social science teacher. Today we can discuss one of the new lesson from economics, that is development. So one of the simple chapter from economic side. So we can discuss one by one here. So first of all, we can discuss what do you mean by development. The idea of development always with us. Recently we can see one of the election is going on in Kerala. It is already over. Election to the self-government, especially the decentralization area, especially the we can see the Grama Panchayat, then municipality and corporation area. In that time, every political party is also mainly rising one of the icon of the world, that is development. Development is that much importance in our society. It is always with us. The development or the progress. And here, in our society, every peoples have different notions about development. And two persons or the groups of persons may seek things which are conflicting each other in their developmental goals. For example, we can see here, especially in the case of the girl and boy, their interest and their subject of the development and the concept is different from each other. And girl child always need to get in the equal representation in the family and equal, especially the status in our society and family with the boys. Better education and better equality and better consideration in the family. But the boy child, his interest is entirely different from the girl child. And in the case of the industrial city, our industrial class and the team, they're demanding the electricity for their industrial purposes. That is why they're demanding the more dams in our society. But in the case of the tribals, these dams are causing many damage in their life. They are also facing the displacement problem because of the dam. That is why the interest of the our developmental goals of the industrial class and tribals are entirely different one. It is conflicting each other. It is just opposite to the each other. And here the tribals also prefer the small check dams and tanks for irrigating their land. They not need the big dams or multi-purpose dam. The multi-purpose dam, it is constructing to the across the river in the tribal area, that causing the large-scale displacement of the tribals in the area. But industrial team in the urban area, they demanding the electricity for their industrial purposes and running of the industry proper way. So they're demanding the dams and this electricity large scale. So here the industrial class and the tribal people, their interest or the notions of the developments are entirely different one. There is conflicting each other. And here different people and different development goes in our society. That we can see through the examples of the industrial class and the tribal people in our Indian society. So that's about this first area. The next we can discuss the income and other goals. In our society, people seek always in the than the better income, the regular work and decent price crops for their crops and more income. So in a society, people seek the regular work in their life and decent price for their crops, especially the peasant community, and more income. And apart from the more income on this factor, they're demanding the equal treatment in society and freedom, then security, the respect of others, and especially the reason the discrimination, prevent the discrimination, and end the discrimination. So these are the people seeking our Indian society. First one, people seek the regular work, the decent price for their crops, and more income. And apart from the more income and this factor, they're demanding and they seek the equal treatment and freedom, the security and respect of the fellow beings or the others, and reason or end the discrimination. And here the quality of our life is depends upon many non-material things. Than the material things, non-material things also deciding the quality of our life. Especially we can see that non-material things commonly called value of friends. Value of friends we can measure. It is most important sometime in our life. So this is not a material things. This is a non-material element of the things. This is friendship and their value. And a pure water and pure air. So these are non-material things. We can't measure this one. And here in our India we can see the some of the demonstration and hurdles and large-scale rallies are held against environmental issues. Then we can see in the Sardar Sarovar dams construction in the across Narmada river. Under the leadership of the Narmada Bachao Andole, Mehta Budkar, she starting this movement against the rising of the our Sardar Sarovar dam across Narmada river.
This Sardar Sarovar Dam is constructing across Narmada River. That is causing for the large scale displacement of the tribal community in that area. That is why Narmada Bachao Andolon, that movement is very active throughout the part of Narmada River. So that's about this developmental goals. And another one is that if we before accepting a job, we are considering many things than the better income. Income also we considering than the better income, we are considering the many things. First one, working atmosphere. If the working atmosphere is better, we are choosing that one. And distance from the home, and opportunity in the learning, and regular employment, and security in the job, and the high payment. So all these factors we are checking before accepting a job. So a man or a woman before accepting a job, they considering and they mainly especially check the all these conditions. First one, better income or the payment. Then working atmosphere, distance from the home, opportunity to learn, and regular employment or the security in the job. So all these factors they checking before accepting a job. And here for development, people look at a mix of the goals. So in the case of the development, people look at the what, a mix of the goals. And everyone have not a single or unanimous notions about the development. And women have a job. That woman in a society, she got the what, high dignity in the family and society. Sometimes they share the household activities. So women have a good education and mainly having a good job. That women have a high dignity in the society and family. That's another thing. And safe and secure environment allow the woman to starting many business and run many business and doing any jobs. So woman needing the safe and secure environment for the working. So that's also another mainly seeking by the woman in our Indian society. So that's about this area. Once again, I will explain this part here in Malayalam. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കും അതിന്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറ് ഡെവലപ്മെന്റ്, വികസനം എന്നുള്ള ആശയം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾക്ക്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിന് ഒരേ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഗോൾസ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവർക്കും ഒരേ നോഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും, പെൺകുട്ടി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ നല്ല ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ ബോയ് ചൈൽഡിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റും എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക. ബോയ് ചൈൽഡിന്റെ ഡിമാൻഡ് അതായിരിക്കണമെന്ന് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി. നമ്മുടെ വ്യവസായികൾക്ക് ആവശ്യം ഡാമുകളാണ്, അവരുടെ വ്യവസായശാല റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി. പക്ഷെ ഈ വലിയ ഡാമുകൾ ട്രൈബൽ ഏരിയകൾ വരുമ്പോൾ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിന് അത് കുടിവെപ്പിക്കലിന് വിധേയമാകുന്നു. അവരുടെ ലൈഫും എല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഡാമുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടുന്ന് കുടിവെപ്പിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കും, അവിടെ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടാണ്. ഇവിടെ ട്രൈബൽസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ചെക്ക് ഡാംസും ഡാമുകളാണ്. ഡാമുകൾ സ്മാർട്ട് ചെക്ക് ഡാംസ് ആൻഡ് ചെറിയ ടാങ്കുകളാണ്. അവിടെ ലാൻഡ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വലിയ ഡാമുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലാസിന്റെയും ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം. പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഇൻകം ആൻഡ് അതർ ഗോൾസ്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലി വേണം, രണ്ട് ഡീസന്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ദി ക്രോപ്സ്, അവരുടെ വിളകൾക്ക് ഒരു ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില ലഭിക്കണം, നല്ല വരുമാനം അവർക്ക് ലഭിക്കണം. ഇത് കൂടാതെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം, സെക്യൂരിറ്റി, റെസ്പെക്ട് ഫ്രം ദി ഫെലോ ബീങ്സ് ആൻഡ് റീസെന്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, വിവേചനം തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതുതന്നെ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് അല്ല. നമ്മുടെ പോക്കറിലുള്ള പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഒരു നല്ല പ്യുവർ എൻവയോൺമെന്റോ ഒരു പ്യുവർ എയറോ പ്യുവർ വാട്ടറോ നമുക്ക് പണം എടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വില മതിക്കാനാവാത്ത നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തേ, നല്ല ശുദ്ധവായു, അത് നമുക്ക് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ സമയങ്ങളിൽ ശുദ്ധവായു സൃഷ്ടിക്കാൻ പൈസ വാങ്ങാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരെ എത്തി നമ്മുടെ ലോകം. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ വാല്യൂ, അത് നമുക്ക് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഘടകങ്ങൾ, അത് നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നർമ്മദ സരോവർ ഡാമിന്റെ ഇഷ്യൂസ്. നർമ്മദ റിവറിന് കുറുകെ ഗുജറാത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, മൾട്ടിപർപ്പസ് ഡാം. അത് അവിടെ മേഖലകൾ ഒരുപാട് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിന് കുടിവെപ്പിച്ചു. റീപ്ലേസ്മെന്റ് അവർ കൊടുത്തില്ല, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡാമിന്റെ ടീംസ് കൊടുത്തില്ല. സമരം വന്നു, മേധാ ബഡ്കർ ആയിരുന്ന സമരത്തിന് മുന്നിൽ. ആ മൂടിന്റെ പേരാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ.
പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ജോലി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. നല്ല പിന്നെ ഇൻകം ഉള്ള ജോബാണോ, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ, പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുള്ള ഫാർ നിയർ ടു ദി ഹോം ആണോ, പിന്നെ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരു പിന്നെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വുമൺസിന്റെ കേസാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജോലിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും നല്ല മഹത്വം, അവർക്ക് നല്ല റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ എൻവയോൺമെന്റ്. പലപ്പോഴും എന്താണ് സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. The last one is called national development. And about the national development, different people have different opinion and viewpoint. And improvement of lifestyle. That is the mean by national development. Better income and equality, security, education and health, and environmental sustainability. All these things are totally called, they mean by national development. National development mean by improvement of the lifestyle of the people, especially including the better income to the people, then equality, security, education, especially facilities, then health facilities, and environmental sustainability. These are things need to get in the national development concept. And here we can see one of the issues from Ivory Coast. One of the local companies here, a vessel dumped almost 500 toxic tons liquid toxins, and this waste is causing many diseases, and almost 7 people have died. Many of them were hospitalized. And this because one multinational company gave a contract to a small local company to the Ivory Coast in Abidjan, and to displace this wastes, toxic wastes. Because of that one, mainly the developed countries also focusing on targeting the poor countries and developing countries for them their waste. So that's another example of the national one. ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഐവറി കോസ്റ്റിലെ അബിദാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നഗരത്തിൽ, ചെറിയ നഗരത്തിൽ, അബിദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരത്തിൽ ഒരു വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി അവരുടെ ടോക്സിക് വേസ്റ്റുകൾ, രാസമാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ലോക്കൽ കമ്പനിക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, പൈസ കൊടുത്താണ്. അവർ ആ നഗരത്തിൽ അത് തള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികൾ വരികയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസീസ് 7 പേര് മരിക്കുക, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. 500 ടൺ ടോക്സിക് ലിക്വിഡ് ടോക്സിക് ആണ് അവിടെ പോയി ഡംപ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട പട്ടിണി രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അനീതികളാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ഏരിയ. Clear. The comparisons of the countries or the states on the basis of the development. How we can compare the state and the nations, especially between the developed and underdeveloped countries. In our world, we can see only some countries are developed countries. The Gulf, mainly especially the Middle East countries, and America, then Japan, then Britain. That types of the almost smart countries are developed in our world. They were developed by in the status of the income level. And underdeveloped countries are more in number, and developing countries are more in number. For example, before we are compare the countries, in the case of the students, in front of our especially the schools, we can see different heights, then height status, talent and interest. Sometimes the healthiest students can perform in the academic area. Okay, and sometimes maybe a good academic performance students can perform in the art and especially in the girls of the sports area. So the students are different from their caliber and talent. So here, for compare the country, we are using the best one is called the income level. Income is most important criteria for especially compare the different countries. And in our world, the high income countries are commonly called developed countries, or Middle East countries, and some European and especially the American and Japan. These are the most important developed countries in our world. And here the high income means the more of the all things that human beings needed. So important goals of the development. So the most important things that need by the people, that is having by the people and given by the government, that countries are commonly called developed countries. And how we can take the average income? Average income we are calculating with the total income we took from one country divided with the total population of that country. That is commonly called average income. Average income
It's a formula: total income divided by total population of that country, and it is also commonly called per capita income. How another name, that is called per capita income. And according to World Development Report, World Bank, that has put forward this criteria of the development, and almost 12,616 dollar annum in 2012. That countries are rich in our world, and which country have got almost US dollar 1035. The countries are low income country, and India in 2012 the 1530 US dollar in annum India saved, and India acquired their income. That is why India is in the middle what income country. So this is the criteria using by the World Bank. And in our ways, the average income is not taken for the what calculations of the our developed and developing status. For example, this average income mainly for comparison for only we are using. Does not tell us how this income is distributed among the people. For example, if you are divide the total income of the country with our total population, our Indians, that divide it, how this income divided with the people, that does not tell by this average income. There's a problem facing by this criteria. So once again, in this part in Malayalam, listen to me here. ഇവിടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ. ഇതിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവയുടെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് കൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ഹൈറ്റിനോ, ചില ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, ചില ഹെൽത്തി അല്ലായിരിക്കും, ടാലന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, കുട്ടികൾക്കിടയിൽ. അപ്പൊ തന്നെ ഇൻകം ഇവിടെ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എന്ത് ഇൻകം, വരുമാനം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ. എപ്പോഴും നല്ല ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാഷ്ട്രം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ഹൈ ഇൻകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കാരണം എല്ലാത്തിനും നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന പണവും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആവറേജ് ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാറ്. ഇനി ആവറേജ് ഇൻകം എങ്ങനെ കാണാമെന്നില്ല, ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ഇവിടെ വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം. അത് പ്രകാരം ഒരു വർഷം 12,616 ഡോളർ സേവ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് എന്താണ് റിച്ച് ആണ്. അത് പിന്നെ 10,035 നോട്ട് 10,000 1035 ഡോളറാണ് ഒരു വർഷം സേവ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോ ഇൻകം ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യ മിഡിലാണ് വരിക. ഇന്ത്യ ഒരു വർഷം എന്താണ് 1,530 ഡോളർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻകം ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഈ മിഡിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ പെടുന്ന രാഷ്ട്രമാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് ആവറേജ് ഇൻകം ഉപയോഗിക്കാറ്. ആവറേജ് ഇൻകം ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല എത്രമാത്രം ഈ ഇൻകം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ മാത്രം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അംബാനി, റിലയൻസ്, ടാറ്റ, ബിർള ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറിയ പങ്കും സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും പോകുന്നത്. അവരുടെ വരുമാനം കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ വരുമാനമാണ് ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ എക്സാക്ട് ഇൻകം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻകം ആൻഡ് അതർ ക്രൈറ്റീരിയ. Than the better income, we are calculating different criteria with different elements. First one, security, then respect, equal treatment and freedom. Than the income, we are calculating different elements for comparing and states: security, respect, equal treatment and freedom. And another criteria is called infant mortality rate. Infant mortality rate means number of child that die before 1 year as a proportion of the thousands live children born in a year. And it is very low in number. There is a good indications of that one country. And state, a literacy rate, then we know 7 and above age group, how many of them know how to write their name and areas in their mother tongue. And net attendance ratio, 14 to 15 years one attending these schools, and their ratio is CV. So the infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio is mainly including to what? Mainly determining and calculating the especially the income of the country and total development of one country and state.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇൻകം ആണ് അത് ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് ഇൻകം കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കമ്പാരിസൺ. അതിലൊന്ന് സെക്യൂരിറ്റി, റെസ്പെക്ട്, ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഫാന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, ശിശുഹത്യ നിരക്ക്. എന്നാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ എണ്ണത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇൻഫാന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാറ്. ആ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം എന്താണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് നമുക്കറിയാം, സാക്ഷരതാ നിരക്ക്. പിന്നെ നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യോ, 14 മുതൽ 15 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കിടയിൽ എത്രമാത്രം കുട്ടികൾ സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഏജിൽ. അപ്പൊ അവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് നോക്കുക. ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കേരളം എന്താണ് ഇൻഫാന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. മരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ബെറ്റർ ഇൻകം ആൻഡ് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർ കേരള ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ലിറ്ററസി റേറ്റിൽ കേരളം ടുഡേയാണ്. പിന്നെ നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബീഹാറൊക്കെ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം നോക്കുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യക്കാൾ കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്ന് ആണ്. The next one is called public facilities. And here, money in our pocket that cannot buy the goods and services that need in our life. And we can't buy our pollution-free environment, unadulterated medicine, and not to protect from the infectious diseases. So, in our world, we need a whole community take preventive step for the infectious diseases and all these issues. So, our collective efforts are most important element for checking all this one. And here, once again, money in our pocket cannot buy the things that need by the goods and services in our life. Just example, we can't buy with the money the pollution-free environment, unadulterated medicine we can't sure, and not protect the from the infectious diseases. For example, COVID-19 is one of the pandemic one, and it is also one of the most important diseases in the recent era. So, with our money within our pocket, we can't check this COVID-19. Recently, we are invented the medicines and vaccine, but it is not sure this 100% success or not. Many of them are perished in our world. This technological and new era and the world can prevent with their money in these diseases. Okay, and that's the best example. So our community and our preventive steps are most important one. And many of the people are believe that government should run the government schools to solve their educational problem, and they can send the children to the government schools. And even though the government are starting many schools in our especially inside of India, many of the part girls education is one of the question mark in our India. And in Kerala is leading because of literacy, and especially in the case of the infant mortality rate is limited in number in Kerala, because in Kerala the health condition and standard is very high. And government also implementing the public distribution system. Through public distribution system, our government also distributing the grains and essential, especially grains and elements to the people with the affordable price. Sometimes maybe in free one. So public distribution system is effective in Kerala. With that one, Kerala government can prevent the poverty and give a great help to the people. So that's about the next one. Okay. The body mass index. How to calculate the body mass index? Body mass index, BMI. First of all, we can take the weight of a person in kg, and then take the height in meter. First of all, we can take the weight of a person in kg, kilogram, then height of a person in a meter. Then divide the weight by the square of the height. Divide the weight by the square of height. And after that we got one figure. That figure is less than the 18.5. That person is undernourished one. He need more nutritious foods. And if that figure is more than 25, that person have facing the overweight issues. So these are the how to calculate the body mass index. First of all, we can take the weight of a person in kilogram, then height in meter, then divide the weight of by square of the height. Divide the weight by square of the height. If there is after that one we got one figure, that number is less than 18.5, that person is undernourished one. If that figure is more than 25, that person is facing the overweight.
അപ്പൊ ഇതിൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ബോഡി മാസ് അല്ലെങ്കിൽ BMI കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയോട് വെയിറ്റ് എടുക്കണം കിലോഗ്രാമിൽ. എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് മീറ്ററിൽ കാണും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു വെയിറ്റിന് ഹൈറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ വെയിറ്റിനെ ഹൈറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു തുക കിട്ടും. ആ ഒരു ഫിഗർ 18.5 അത് 18.5 താഴെയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ്, അണ്ടർ നോറിഷ്ഡ് ആണ്, പോഷകാഹാര കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണ്, നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ്. ഇനി ആ ഫിഗർ മോർ ദാൻ 25 25 മുകളിലാണെങ്കിൽ അയാൾ ഓവർ വെയിറ്റും ഫേസ് ചെയ്യണം. അയാൾ ആ ന്യൂട്രീഷ്യസ് എലമെന്റ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവർ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് that is published by UNDP and especially the UNO one organization UNDP, the Human Development Report. So we discuss how to compare the different countries on the basis of developed and developing and underdeveloped countries. So we are calculating the income level of the country, per capita income. So that the levels of income we are considering present day health and education status of one country. Then always we got the exact development of one country, and in that cases our Sri Lanka is much ahead of India. It's a small country, then always it is much ahead of India. And Nepal have a half of per capita income of India, but Nepal is somewhat not far behind the literacy rate and life expectancy compared to India. So that's about this one comparison. But the Human Development Report നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന UNDP എന്നുള്ള ഒരു പോഷക അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് UNOയുടെ. അതിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻകം, നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇൻകം ലെവൽ. ആ ഇൻകം ലെവലിനെ കൂടാതെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷനും ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാർട്സ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഇൻകം മാത്രം ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക ചെറിയ രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയേക്കാൾ എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നേപ്പാളിന്റെ കേസ് ഇന്ത്യയുടെ ഹാഫ് മാത്രമാണ് അവരുടെ ദേശീയ വരുമാനം per capita income ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് പോലും അവർ അത്രമാത്രം ബാക്കിലല്ല. ഈ ഒരു ലിറ്ററസിന്റെ കേസിലും ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഓഫ് ബർത്ത് ആയുർദൈർഘ്യത്തിലും എന്താണ് ഇന്ത്യയോടും കേട്ട് നിൽക്കുന്ന മത്സരമുണ്ട്. അത്രമാത്രം ബാക്കിലൊന്നല്ല നേപ്പാൾ. So what condition? And here last one is the life, especially sustainability of development. At present, the 20th century and 21st century, the scientists are worried about the present levels of development, and it was not a sustainable one. And over usages of the natural resources that go into depletion very well. And here the groundwater is under serious threat because of over usages of the groundwater. There was threat facing by the groundwater and renewable resources. And non-renewable resources called fossil and other element, petroleum, diesel, the natural gas, this element. They're also facing a serious threat. So we need to give more care. And our resource is not inherited by the our earth. It is inherited by our ancestors to our. So we have a responsibility as a world citizen. We need to use these resources very carefully and hand over this into the next generation. That's a responsibility of a world citizen. So we need to care this renewable and non-renewable resources. Okay, that is commonly called sustainability of development. ഇതിൽ അവസാനം പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതിൽ 21st and 20th സെഞ്ചുറിയിലെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അതുമാത്രം വെറീഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള ലെവൽസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും എന്തല്ല സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല. അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ റേഷ്യോ കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം കെയർ ചെയ്ത് നിർബന്ധമാണ്. So that's about the chapter called development. And if you have any doubt about this module, you can ask me through text messages and WhatsApp call. Okay, thank you. Have a nice day.